Ethan Cross sa nie krank aus, und genau das war das gefahrlich daran. MIT 32 Jahren war der jüngst self-made Milliardär de Mittleren Westens, Gründer von Cross Technologies, einem Unternehmen MIT 14.000 Mitarbeitern, mitten in einem Übernahmedeal über 2 Milliarden $. Seit 2 Jahren litt heimlichen plötzlichen Erstikungsanfällen, sein Hals verschloss sich ohne Vorwarnung. Niemandem hat davon erzählt, außer seinem privaten Pulmologen Dr. Raymond Holt, der in MIT einer Kombination wechselnder Medikament behandelt. Die Fall wurden nicht weniger, nur berechenbarer. Die einzige Ausnahme von Ethans Regel, niemals Verletzlichkeit zu sehen, war sein 8-jährige Tochter Mia, scharfsinnig, direkt, MIT den dunklen Augen ihrer Mutter, die das Land verlassen hat, als Mia 1,5 war. Ethan zog sie alien gross, MIT hilft der Haushälterin Mrs. O'Yellerin, aber war der bei Schultheatern und Albtramen de war. In diesem Abend brachte Mia zu Mrs. O'Yellerin, beim wichtigsten Investorenden de Quartals teilzunehmen, im Harlow Room ganz oben im Meridian Hotel, 12 International Investoren, nervoser Market nach 2 Wochen Turbulenzen. Im Harlow Room arbeiteten diesem Abend Clara Bennett, ein 30-jährige Kellnerin, die normalerweise im weniger exklusiven Speissaal ein etwas tiefer einsetzt war und nur einsprang, weil ein Kollegen krank geworden war. Niemand im Raum wusste, dass Clara über ein hochspezifisches Wissen verfügt, jüngerer Bruder Danny litt seit Kindheit an einer schweren laryngealen Hyperreaktivitätsstörung, plötzlichen, lebensbedrohlichen Krampfanfallen der oberen Atemwege. Clara hat in zweimal beinahe verloren und dabei gelernt, die 10 Sekunden einen solchen Anfall zu erkennen, nach Beaver und ihr überhaupt merkten, dass etwas nicht stimmt. Während des Dinners bemerkt Clara, wie Ethan zweimal kurz anhielt beim Schlucken, ein winzige Entspannung im Kiefer. Sie sagt nichts, bis sein Atem rau wird, sein Hand sich flach auf den Tisch legt, und mitten im Satz verstummt. Sein Gesicht wird blass, sein Kiefer arbeitet, und dann kippt Ethan Cross seitlich vom Stuhl auf den Boden. Der Raum geriet in Panik. Investoren wichen Zurich, Assistenten froren der Sicherheitschef wusste nicht, was zu tun war. Dr. Holt zog ein vorbereitet Spritze aus seiner Jack. Clara war schneller. Sie nicht neben Ethan, fühlt seinen Puls, sah die blauig werdenden Lippen, die verkrampft Kelle, genau wie bei Danny. Als Bodyguard sie wegziehen wollt, sagt sie nur kalt, nehmen Sie die Hand weg. Ich weiß, was das ist, sie positioniert seinen Kopf, abgezielten Druck auf den Brustkorb aus, ein Technik, die sie jar über von einem Fatschers gelernt hat. Als Dr. Holt protestiert und Adrenalin geben wollt, widersprach sie scharf, das ist ein Kehlkopfkrampf. Adrenalin wird es verschlimmern. Sie werden ihn umbringen. Die Sanitäter kamen 11 Minuten später, Ethan weigert sich, ins Krankenhaus transportiert zu werden. Während die Investoren beruhigt wurden, fand Clara's College Gerald Marx, ein erfahrener Floor Supervisor, und anerkennen wird für sie. Ethans Assistent David Chen sucht sie auf, Mr. Cross will MIT sprechen. In einem Cousin, unerwartet ehrlichen Gespräch für Ethan von Claras Bruder und seiner Bevorstehenden, dringend nötigen Operation, $210.000, von denen die Versicherung nur 40% übernommen. Clara macht deutlich, dass sie nicht wegen des Gelds geholfen hat, doch das Versprechen war öffentlich gemacht worden, und Danny braucht die Operation. Ethan versprach, sich darum zu kümmern. Am nächsten Tag jedik versucht Ethans Anwalt Richard von, Clara MIT $50,000 und einer Verschwiegenheitsvereinbarung abzuspießen, verbunden MIT der versteckten Drohung, ihren Job zu gefährden, sollte sie nicht unterschreiben. Clara weigert sich entschieden. Ethan selbst taucht mitten in der Konfrontation auf, weist seinen Anwalt scharf zurecht und entschuldigt sich bei Clara, ein seltener Moment der Demut von ihm. Versprach die Million, ohne Klauseln,
die finanziert Operation und ein Überweisungen Dr. Yuan, den besten Spezialisten für Laryngeal Reconstruction im Mittleren Westen. Clara bracht Ethan außerdem dazu, seine Beschwerige Medikation zu hinterfragen. Sie seit medizinisch Fachliterator, die auf ein gefährlich Wechselwirkung von Dr. Holt verschriebenen Substanzen hindetät, ein Muster, das organisches Fortschreiten der Krankheit von Gezielt Herbigfurter Verschlechterung unterscheidet. Ethan stoppt die Behandlung bei Holt. 3 Tage später taucht ein 47-sekundiger Ausschnitt der Sicherheitsaufnahme online auf. Die aktiven Cross-Technologies viel über 4% Spekulationen kursierten. Statt zu vertuschen, entschied sich Ethan, gegen den Rat seines PR-Teams, für Wahltransparenz, beste Zeit öffentlich seine chronische Erkrankung und denkt Clara Bennett namentlich. Clara begann unterdessen, mit Hilfe einer befreundeten Pharmakologin, Dr. Angela Reyes, ein Bunrohens Muster zu rekonstruieren, die en Fall korrelierten zu genau mit Ethans Medikationsplan, Zufall zu sein. Reyes beste Zeit schließlich, die verschriebene Kombination war kein Behandlungsfehler, sondern darauf ausgelegt, ein kontrolliert, eskalierende Abhängigkeit zu erzielen, fast todlich, fein dosiert. Die Spur führt zu Ethans ehemaligem Sicherheitschef Pierce, der Holter sprunglich empfohlen hat und 18 Monate über das Unternehmen verlassen hat. Weiter Nachforschungen enthalten eine Verbindung zu Klaus Brenner, dem deutschen Investor, der beim Dinner direkt neben Ethan gesessen hat, auffallend gefasst, während alle anderen gestockt waren. Brenner hat eine Beteiligung in einem Konkurrenzgeschäft der Kellerman Group, das nur erfolgreich sein konnte, wenn Cross-Technologies übernehmen scheitert. Ein rechtliche Untersuchung wurde eingeleitet. Holt Wöhler seine Approbation und kooperiert schließlich, eine Doppelverfolgung zu vermeiden. Pierce wurde in Philadelphia aufgesperrt, ein Spur von Zollingen über Briefkastenfirmen führt zu einer Holdinggesellschaft unter Brenners Kontrolle, strafrechtlich nicht beweisbar, aber öffentlich enthüllt. Als Ethan die Beweise im Mars und 47 Finanzjournalisten weitergab, zog sich Brenner binnen Stunden aus dem Konkurrenzgeschäft Zurich, sein internationalen Partner distanzierten sich, trat von mehreren Aufsichtsratsposten Zurich. In einer Vorstandssitzung legt Ethan vor 31 Aufsichtsratsmitgliedern alles offen, seine Krankheit, die Manipulation, die Ermittlungen. Nannte Clara als die Person, die das Muster zuerst erkannt hat, und bestand darauf, dass Name protokolliert wird. Ein Algedient Vorstandin, Eleanor Voss, lobt Claras Vossung in diesem Moment ausdrücklich. Im Dezember wird Dannys Operation erfolgreich durchgeführt, 6 Stunden und 14 Minuten, während Clara im Wartezimmer ausharrt. Mia, Ethans Tochter, hat für Danny ein selbstgemalt anatomisch Genesungskart gestickt und ihm in der Schule mit einem Schild Danny schafft das, die Daumen gedruckt. Dr. Yuan bestätigt den Erfolg des Eingriffs, Dannys erste geschriebene Nachricht nach der Operation latit, sagt Clara, die Carbonara hat sich gelernt. Die Übernahme schloss im April erfolgreich für $2 Milliarden ab. Clara begann im Januar ein Bachelornichtspflegestudium, neben reduzierten Schichten im Meridian. Über die Monate entwickelt sich zwischen und Ethan ein vorsichtig, ehrlich nahe, nicht dramatisch, sondern in kleinen, wiederkehrenden Momenten, gemeinsame Mahlzeiten, ein Aquariumsbesuch mit Mia, nachtlich Textnachrichten, ein Pressestatement, in dem Ethan öffentlich zugab, wie gefährlich seine Gewohnheit gewesen war, niemals Hilfe zu bitten. In einem kleinen, unscheinbaren Café in der Milwaukee Avenue gesten Ethan schließlich, das es versuchen will, nicht kalkuliert, nicht kontrolliert, sondern echt. Clara erwidert, dass es ebenfalls nicht genau wiss, wie das gehe, aber dass es genau deshalb in Ordnung sei, sie würden bei demselben Punkt beginnen. Die Geschichten det nicht mit einem großen Null, sondern mit einem Anfang, zwei Menschen aus völlig verschiedenen Welten, die durch ein Kreis zueinander gefunden hatten, und die nun, langsam, eilig, unvollkommen, ein gewöhnliches, verbundenes Leben aufzubauen begannen. Clara hat nicht aus Berechnung gehandelt,
Sundern weil sie über jar gelernt hat, genau hinzuschen, wenn andir zu überwältigt waren, klar zu denken. Das war kein Zufall gewesen. Das war Verdienst.